C'est d'ores et déjà que les 4 jours sont gagnés, car si ces hommes sont devant, c'est qu'ils ne sont pas inquiétants au classement général. Gagne lâchera après avoir remporté le prix des Monts et Matisse, rejoint par la suite par Vostinek et Bagot, partira tout seul pour gagner à... The height they're going over and they've got to climb for 2,300 meters up the montée cat. An event which has really been over the years dominated by the Belgians, and let's see if they're going to win it again this year. A nice workmanlike group here, just about the right number. Recapping then, number 7 in this breakaway group is Taffy, and there he is, ploughing hard near the front, and just coming through to take over his share on the work, 148, which was Nickel Verhoeven. And really driving hard at the front here, he's putting the hammer down nicely, is Bernd Dietz from Telecom. Taffy doesn't seem to be troubling too much after his efforts. Palman's on the Belgian team. You see the Belgians like to get some of their riders up in an early break here. Curly locks of Eric van der Aarden. So you see again some quality riders of great age. I don't say great age, but they're not really all that old, but they know the sport. They're hard men, and the whole series of racing now up in the north of France and Belgium are hard men's days. And Moselle, who won on Sunday, another hard men. And that particular breed of racing cyclists who come good when conditions get very hard indeed. Maximum gradient 15%, average is 7.3%, and it's 720 meters in length. I'm just looking at this camera shot. I think I've not seen this camera shot before. I think the rider, the person standing on the back of the bike. Could be. Because normally in the Belgian races they get right up in your face and really close, but these shots seem to be a wee bit different. Maybe they've got the camera on the back of the car, horse racing style. Mate Pronk just pedalling nicely here for Vacansoleil. And two teams you'd always in Belgium, you'd always expect Top Sport Vlaanderen and Vacansoleil to be on the attack. Well, I think like anything, Vacansoleil have got big ambitions, and they want to get in all the major races, and the only way you can get into these major races and get these wild cards is by getting in the attacks. And I think they've done tremendous. A lot of Belgian classics at the moment, and there's so many top races in Belgium, and what they're trying to do is, I think getting where we're going here is trying to position it as one of the main classics, but a lot of riders now coming up to the front. Hayden Ralston for HTC Columbia just on the right hand side, Josh Hincapie, the American champion, right in the middle, Greg Henderson for Sky, but a lot of riders now coming up to the front, and we're getting 95 kilometres to go, but this gap to the leaders is of Steurs, Top Sport, Mandrazo, Castepan and Pronk of Vacansoleil. Les Français, on les avait pas vus pendant 3 étapes, et là les Français ont décidé de se montrer, à l'image du jeune Johan Momberts, à l'image de Fedrigo, et puis bien sûr à l'image de Thomas Veuclair. Alors, tous ceux qui jouent le classement général savent très bien que sur les premières étapes, ça arrive souvent en sprint forcément. Il n'y a pas besoin de se découvrir, et que l'étape décisive, l'étape des Monts, toujours qui se trouve à la veille de l'arrivée. Et qui a fait la renommée de ces 4 jours de Dunkerque. Et on le voit aujourd'hui parce que c'est vraiment une étape impressionnante. Il y a tout, plein de petits groupes. Le peloton a éclaté. Oui. A explosé, et puis il y a Thomas Veuclair, le phénomène, qui pour le moment fait le spectacle, encouragé par tout le monde. 45 secondes d'écart, ça continue. Une démonstration de force là de la part de Veuclair. Ouais, Veuclair qui a trouvé son rythme, qui sait qu'il peut aller chercher cette victoire d'étape, et qui dit victoire d'étape pour Veuclair dit aussi prendre la tête du classement général. La dernière victoire française sur les 4 jours de Dunkerque, c'était en 2008. C'était Stéphane. Le temps de changer une roue ou un vélo, ça serait perdu. Donc voilà, s'il lui arrive rien, si derrière ça continue à pas trop bien s'entendre,
je pense que Thomas a de grandes chances de victoire aujourd'hui. Mais rien n'est fait encore, c'est que 45 secondes, on est quand même à 10 km de l'arrivée. Now we get to the Katzberg. Between 9 and 14% the gradient here. It's 500 meters long and just a difference of 45 meters. We can see that it's 46 seconds between the lead group, the lead trio, and the chasing main group, with plenty of Cannondale representation there. Outside and do not look at Obama, which is an interesting one. Very. I don't know how well that went down with the locals here. How do you... The wrong time to function, but fortunately there's some groups that managed to come back and he managed to get into it, because having a function at the wrong time in a race like this, your race could pretty much be over. Yeah, the equipment that riders are using in the Flanders Classic is really quite significantly different to the sort of equipment they're going to be using in a 3-week Grand Tour, particularly in France in July. Different wheels, not too many riders on deep section. Ouais, ça c'est le groupe qui a déjà dépensé énormément d'énergie pour recoller depuis le début. Une minute, hein. Voilà, les Lotto Jumbo et puis les Lotto Jumbo sur le groupe de tête, alors que derrière on a plutôt l'équipe Lotto Jumbo qui demandait ce qu'il devait faire. Est-ce qu'on continue de faire le forcing pour rapprocher cette bande marque? On sent que ça monte pas très très vite. Prochaine date, hein, qui pour l'instant ont pris le lead de ce premier groupe. Petit problème pour Berdon de Vries. Et les voitures sont pas là, hein. C'est sur la voiture neutre là. Mais elle est là la voiture neutre pour donner une roue avant. Et là le rythme est quand même plus soutenu pour le moment devant, avec l'équipe d'Emotion Data, que ce qu'on a pu voir.